Namaskar, Hare Krishna. Welcome back, everyone, and happy Diwali. Today is Diwali day, and so we'll be celebrating together and hearing the glories of Diwali and what pastimes are taking place at this time in Braja, in among Sri Krishna and his eternal associates. Харе Кришна, всех с праздником Дипавали. Сегодня мы вместе будем праздновать этот удивительный праздник и узнаем о том, что происходит в этот день во Врадже. Namashrishta manamapi sachiputram atra surupam Rupam tasya krachamuri purim maturim gostuvaktim Radha kunda magivaram O radhika marvasam praptu yasya pratita kripaya Shri Guru Tam Natosmi Gurave Gaurachandraya Radhikai Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Nama Anandalilamaya Vigrahaya Hema Bhadebhyaschavi Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sham Sundar Shikanda Shekhar Smaraha Samurali Manohara Radhika Rasakamama Kripanidhe Supriya Charna King Kurim Kuru Tavaivasmi Najivami Tvaya Bina Iti Vigyaya Devi Tam Nayamaham Charantikam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands and thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmaddev Paramaradatam Guru Parapadma, Nityalila Pravishta Om Vishnu Pada, Ashtotara Sata Sri Rupanugacharya Varya, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada, and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all of you, my dear God brothers and God sisters, Vaishnavas and Vaishnavis, Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. By the causeless mercy of Sri Gauran Gauranga, today is the 15th day of our Kartik Vrata, and today is the Amavasya, the dark moon night, upon which all followers of Vedic culture are observing the festival of Deepavali. Deepavali Maha Mahotsava ki Jai! По беспричинной милости Шри Гуру Гауранги сегодня мы отмечаем 15-й день Картика Врат. Этот день совпадает с новолунием, Амавасией, и сегодня все празднуют известный праздник Дипавали. So this day is called Deepavali or Diwali. It comes from deep, which means a lamp that is offered in puja. Usually there's a lamp holder with a ghee wicks and they're lit, and the flame is offered to the Supreme Lord. Дипавали, или как часто праздник называется Дивали, это праздник лампадок, то есть этимологическое происхождение. Дип – это лампадка, фитилек, который предлагает в храмах Господа. And Avali means a row. So it is a festival of a row of lights which are offered to the Supreme Lord. Дип – это лампадка, Авали – это целый ряд их, то есть это ряд лампадок, которые предлагает Господу. So this festival has significance related to pastimes of the Supreme Lord in the Satyuga, Treta Yuga, and Dwarapa Yuga, and Kali Yuga.
И праздник этот немаловажен в лилах Господа, которые проходили и в Сатья-югу, и в Третья-югу, и Двапара-югу, и в Кали-югу. So, in the Satya Yuga, the pastime took place where Lord Vamandev approached Bali Maharaj as a small Brahmin boy and begged from him to give, that he should give in charity 3 steps of land. Сати-югу эти лилы связаны с лилами Господа Вамандева, который в форме маленького карлика Брахмана подошел к Бали Махараджу и попросил у него 3 шажка земли. And when Bali Maharaj agreed, then with 2 steps, Lord Vamandev covered the entire universe. Then he said, oh, now you have to keep your promise and give me a place where I can put my 3rd step. После того, как Бали Махарадж пообещал исполнить эту просьбу, то Вамандев разросся и 2 шагами перекрыл всю вселенную и сказал: да куда же мне поставить ногу, сделай 3-й шаг, я уже все взял. So Bali Maharaj bowed down and said, oh my Lord, you can keep your 3rd step upon my head. Бали Махарадж склонил голову и сказал: Господь, поставь свою ногу мне на голову, пожалуйста. But Bali Maharaj himself was already situated within the universe, so that he had already been taken. Но Бали Махарадж сам пребывал уже внутри вселенной, которая была захвачена 2 шагами Господа. So Lord Vamandev said, you have broken your promise. You said 3 steps, but in 2 steps I took everything. Вамандев выразил недовольство, сказал: негоже так поступать, ты обещал мне 3 шажка земли, и уже 2 я покрыл все. So Lord Vamandev, he gave a punishment to Bali Maharaj. He bound him up in Nagapash, snake ropes, and pushed him down to the Sutal planetary system. Вамандев наказал Бали Махараджа, приказал связать его змеиными веревками и сбросил его на нижние планеты существования, Сутал. So in this way, it seems that Lord Vamandev cheated Bali Maharaj. И может показаться, что таким образом Вамандев обманул Бали Махараджа. But Bali Maharaj, he did not complain about the way that he had been treated or apparently mistreated. И казалось, что достаточно несправедливо Господь обошелся с Бали Махараджем, но Бали Махарадж не стал жаловаться, не выражал никаких упреков, недовольства. Because when the Supreme Lord makes a situation in our life which is very difficult and very testing, oh, that is not really a punishment, but that is an examination of our devotion. And if the person can tolerate all difficulties and continue to glorify the Lord, then by that devotion, the Supreme Lord's heart is purchased, and he becomes the property of that devotee. Иногда Верховный Господь нарочно создает препятствия и трудности в жизни преданного, чтобы проверить стойкость и верность этого преданного. И когда преданный терпит все сложные обстоятельства и без роптания, без всяких упреков, обид на Господа, этим самым у него появляется шанс покорить сердце Господа. So in a devotee's life, there's no such thing as adversity or problems and difficulties. There are only opportunities to purchase the lotus feet of Krishna. Поэтому в жизни преданного нет сложности на самом деле. Даже так называемые видимые сложности, трудности, это на самом деле шанс покорить Кришну. So Lord Vamandev, after he pushed Bali Maharaj down, Bali Maharaj, he was lying bound in a cave and he was crying for Indra. И после того, как Вамандев так наказал Бали Махарадж оказался на этой адской планете, и находясь там, он сопереживал Индре, он печалился по поводу судьбы Индры. Alas, alas, the Supreme Lord appeared before Indra, and Indra requested him, oh please, I have lost my kingdom of Swargalok. It has been taken over by the demons. Please get it back and give it back to me. Бали Махараджу было жалко Индру, он думал, как же он поступил с Господом, когда Господь предстал перед ним, он стал просить вернуть ему его царство, его сваргу и отбить обратно у демонов, у нас. He has made a disastrous, catastrophic mistake. Какая трагическая вообще ошибка.
the Supreme Lord came before him and he asked for his throne of Indra back. There are 14 Indras in every one day of Lord Brahma. Lord Brahma lives for 100 years, and his 100 years is only one breath in the life of Mahavishnu. And even that is only like the blink of an eye in comparison to the space of eternal time. И подумал, как глупо, опрометчиво поступил Индра, на такую мишуру купился, что стал выпрашивать себе царство обратно, не понимая, что в день Брахмы живут 14 Индр, сменяют друг друга. Брахма живет 100 лет, а эти 100 лет вообще ничто, это даже ни одно мигание, одно мигание глаз Господа Вишну, из тела которого из пор выходят бесчисленные вселенные, то есть это вообще ничто. Indra could have asked for pure bhakti, devotion to his lotus feet, but instead he asked for this insignificant, ephemeral, and worthless throne of the kingdom of heaven. Какая глупость, он мог попросить себе бхакти, прему, он мог у Господа попросить сокровища, а вместо этого он стал выпрашивать что-то такое мимолетное, вообще ничтожное. So even though Indra became again the king of heaven, and Bali Maharaj was bound by ropes and lying in a cave in the lower planetary systems, but who was really successful in their life, Indra was a failure and Bali Maharaj was a success because he had pure bhakti. И иронично, казалось, внешне Индре повезло, он снова забрал престол Сварги, он снова правил там на троне, а Бали Махарадж оказался на Сутале, но все же по факту победившим, выигравшим, крупно выигравшим был Бали Махарадж, а Индра сильно лоханулся. So after Lord Vamandev had tried to provoke Bali Maharaj, but Bali Maharaj was very humble and surrendered and loving. So then Lord Vamandev was very pleased and he came to Bali Maharaj and he said to him, "Oh, you can ask from me a benediction." И Вамандев был очень доволен поведением, реакциями Бали Махараджа. Он действительно проверил его характер, его верность и любовь. И в завершении он проявил благословенство и сказал: "Проси у меня, что хочешь, Бали Махарадж." By the mercy of Lord Vamandev, that lower planetary system Sutala already became more beautiful and more opulent than the Swargaloka of Indra. Уже до этого, по милости Вамандева, Сутал, эта адская планета, преобразилась и стала более великолепной, роскошной, чем Сварга Индры. And Bali Maharaj found himself in an astonishing palace. То есть Бали Махарадж стал жить в шикарном дворце. So Bali Maharaj was very clever. He said, "Oh, give me this benediction that you will always protect me by remaining as a guard at the door of my palace." И он попросил, очень хитро попросил Вамандева, сказал: "Стань моим покровителем и всегда охраняй вход в мой дворец." So then Lord Vamandev, he agreed, tatastu. И Вамандев согласился, сказал: "Да будет так." So it seemed as if Lord Vamandev had bound up Bali Maharaj, but actually Bali Maharaj had bound up Lord Vamandev because now he had to stay with him and could not leave. He would have to stay with him forever. Изначально казалось, что Вамандев победил Бали Махараджа, связал его, а по факту оказалось, что Бали Махарадж привязал к себе, к своему сердцу Вамандева, и потому что Вамандев, будучи привратником, стражником, не может покинуть Сутал. When Lord Vamandev agreed to stay with Bali Maharaj, then Bali Maharaj called all his family and associates and they offered deeps to Lord Vamandev. And this was the first Deepavali. И когда Вамандев согласился остаться жить там на Сутале, то Бали Махарадж собрал всю семью своих всех придворных и провели арати Господу, предлагая ему лампадки. Вот это и был первый праздник Дивали, Дипавали. Oh, then in Treta Yuga, Третья югу, when Lord Ramachandra and Sita and Lakshman, they left Ayodhya and went into the exile in the forest for 14 years, then all the residents of Ayodhya, they were weeping in separation. когда Рамачандра, Сита и Лакшман отправились в ссылку, опечаленные
в трауре, все были подданы Айоде, все граждане, они были удручены этой разлукой. So many years passed, and finally, when Lord Ram defeated Ravan in the Battle of Lanka, and then in a very beautiful Pushpa Viman, flower airplane, Sita and Ram flew and arrived in Ayodhya. Then all the residents of the city of Ayodhya came out and they offered deeps to them. So it was a great festival of reunion of the devotees with the Supreme Lord, a festival of meeting. So this is the second Deepavali. И в завершение, и вот эта многолетняя разлука завершилась лишь только после того, как Рама, он атаковал Ланку, убил Равану, и вместе с Ситой и Лакшманом они торжественно вернулись в Айодхью на Пушпа-вимане, на воздушном корабле, сделанном из цветов, и все жители Айодхи радостно приветствовали своего царя и царицу, предлагая им лампадки. Вот это был праздник Дипавали в Трета-югу. So then in Dwarpa Yuga, after the battle of Kurukshetra, after Duryodhan and his evil associates had all been defeated, then Sri Krishna returned to Dwarka, and when Sri Krishna finally returned to Dwarka, all the residents of Dwarka came with lamps and offered them to him, and that was the third Deepavali. А в Двапара-югу, после битвы на Курукшетре, после того, как пандавы одержали победу, Дурьодан был уничтожен, Кришна вернулся в Двараку наконец-то, и все жители Двараки приветствовали Кришну лампадками. Вот это был праздник Дипавали в Двапара-югу. So, and in Kali Yuga, then Sri Madhavendra Puri has discovered Giridhari Krishna, Srinathji, and performed a big Anukut Mahotsav for weeks and weeks actually, and at Govardhan. А в Кали-югу, когда Мадхавендра Пури разыскал Шринатаджи Гопала, то он проводил Анукота Махотсав и Дипавали, и праздновали вот это явление его Господа много недель подряд. And our Sri Chaitanya Mahaprabhu, along with all of his associates later also, observed Deepavali festival. И позже Чайтанья Махапрабху со всеми своими спутниками тоже праздновал Дипавали. So we see that there was a meeting between Balimarj and Vamandev, a meeting between the Sitaram and the residents of Ayodhya, a meeting with Krishna and the residents of Dwarka. Meeting is like light. То есть вот мы наблюдаем из юги в югу, что праздник, он всегда символизирует встречу, то есть он отмечает события встречи Вамандева и Бали Махараджа, Рамы и его подданных, и позже Господа его преданных. То есть свет, вот эта лампадка, сияние символизирует встречу. And separation is like darkness. А разлука подобна тьме. So Deepavali is a celebration of the joy of meeting between Sri Krishna and his devotees. И Дипавали это праздник радости по поводу встречи Кришны и его преданных. In the Brihad Aranyaka Upanishad, it is said, Tamaso ma jyotir gamaya, come out of the darkness and into the light. В Брихад Араньяке Упанишаде говорится, покинь тьму и двигайся к свету. So in this context, it means, darkness means the samsaric asakti, attachment to this material world wherein the endless chain of birth and death is going on. А в этом контексте тьма – это самсарика сакти, то есть это непрерывный цикл рождения и смерти. And light means the stage of pure love for God, wherein one lives in the light of the presence of Sri Krishna. А свет – это состояние глубочайшей непрерывной любви к Господу, где свет – это вот эта возможность быть с Кришной и служить. So the Vedas say, come out of the darkness of sense gratification, of ignorance and bodily identification, and come into the light of eternal loving service to Supreme Lord. И Веды призывают нас покинуть эту тьму материального существования, этого глупого чувственного наслаждения и отправиться к свету непрерывной севы Верховному Господу Шри Кришне. Mrityor mam ritam gamaya, come out of the realm of death and come to the realm of immortality.
То есть этот шанс выйти из измерения смертных, из мира смертных и перенестись в мир вечности, то есть амриты, бессмертия. So this is the significance of Deepavali. Вот это и есть суть праздника Дипавали. Yesterday was Choti Deepavali. That means the small Deepavali that takes place the day before the main Deepavali, which is today. Вчера все праздновали Чоти Дипавали. То есть Чоти Дипавали — это маленькая Дипавали, которая празднуют в канун главного Дипавали. That day is also called Narak Chaturdasi, and it is the day that Sri Krishna killed Narakasura. И также этот день совпадает с днем, когда Кришна убил Наракасуру, Нарак Чатурдаши. So the Brijbasis, Nanda Maharaj, and all the residents of Braj, they go together on this day to Manasiganga, and they decorate Manasiganga with deeps. В этот день Нанда Махараджи, все браджабаси, они отправляются к Манаси Ганги и украшают, расставляют лопатки вдоль берега Манаси Ганги. And they decorate their houses, all the roofs and windows and balconies of their houses, and all Nandagaon, Varsana looks extraordinarily beautiful. И все браджабаси расставляют огоньки вокруг своего дома, там в окнах, на балконах, на террасах, то есть украшают всю деревню. So we'll be speaking about that gradually. This is the time when Krishna was 7 years old, that Krishna persuaded Nanda Maharaj to abandon the puja of Indra that his forefathers had been doing for many generations. И мы позже услышим подробнее о Дипавали, а сейчас мы напомним, что мы перенесемся к тому времени, когда Кришне уже 7 лет, и он убедил папу и всех старших браджабаси, что не стоит проводить пуджу Индри, ту самую пуджу, которую из поколения в поколение браджабаси проводили ему. So before the month of Kartik is the month of Ashwin. Месяц Ашвин предшествует месяцу Картики. And when that month was coming to an end, Nanda Maharaj, he sent some of his associates to go near Ashokvan to that place where later the Brahmanas of Kamsa Maharaj would be performing a sacrifice. And the wives of those Brahmanas, as you know, they came and they brought food for Krishna. И к концу месяца That Ашвин very place was a famous pure place for the performance of yagyas. Нанда Махарадж послал делегацию из пастухов, чтобы подготовить всю площадку, там место для яги, для Индра Пуджи, как раз в том месте Ашокване, где жены ягик брахманов принесли Кришне и мальчикам еду. Это было известное такое святое место. So the cowherd men, they went there and they began to prepare for the sacrifice. And after some days, Nanda Maharaj himself went there and he was also staying there with them. So Krishna was thinking, oh, where is my father? И пастухи отправились, стали готовить там землю, все для площадку для яги, и через некоторое время Нанда Махарадж тоже присоединился к ним, то есть они там разбили лагерь и ночевали тоже там. И Кришна не понимал, куда папа делся, уже давно его не видно. So one day in the evening, Krishna and Balaram and the cowherd boys, they happened to be taking the cows to graze in the Ashokvan, and they came to that place of the where the yagi was being prepared. And Krishna looked around and saw his father and directing so many men who were preparing for the sacrifice. И однажды вечером, уже ближе к вечеру, Кришна, Баларам и пастушки, они забрели в Ашокван. И Кришна там увидел всех старших пастухов и своего папу, и под руководством папы все были заняты какой-то важной работой. So when Sri Krishna saw how they were preparing everything, he became a little angry. И когда Кришна заметил, как они старались подготовить там все, как они украшали все качественно, он немножко разгневался. Because he was thinking, Indra has become very proud. Он думал, этот Индра, он возгордился. He thinks that all the sages are his Purohit priests who are meant to be worshipping him. Индра относится ко всем браманам, всем жрецам, как к своим личным каким-то жрецам, что все должны ему поклоняться. And he's thinking, my associates, the Brijbasis, they are nothing, they're insignificant.
А моих любимых Браджаваси он вообще ни во что не ставит, он их совершенно не уважает. But yet, my associates have great devotion to this person who has become so inflated with ego. А отношения асимметрично, потому что мои любимые и близкие Браджабаси, они с великим почтением и любовью относятся к Индре, So а now, он недостоин их почтения. now Indra, he's feeling very far away from me due to pride. So, out of kindness, I will have to crush his pride, and then he'll come very close to me. Индра сейчас так отдалился от меня из-за своей гордыни, поэтому мне нужно проявить милость ему и разбить в пух и прах эту гордыню, чтобы он стал ближе ко мне. Krishna looked around, he saw, oh, I remember my father and all the villagers making this festival last year and the year before. Кришна смотрел по сторонам и вдруг стал вспоминать. Он вспомнил, что он видел этот фестиваль и в прошлом году, и в позапрошлом году Браджабаси проводили этот фестиваль. So last year I was 5 years old, but this year, sorry, I was 6 years old, but this year I am 7 years old and I will not let them worship this devata. Кришна подумал, в прошлом году мне было всего лишь 6, а вот в этом году мне уже 7, поэтому я обязательно помешаю им поклоняться этому девате. Я не дам им поклоняться Индре. In Gita, Sri Krishna said, Kamastasta ritagyana prapadyantanya devata. Those who worship other devatas other than me, their intelligence has been stolen by worldly desires. В Гите Кришна говорит, что те, кто поклоняется деватам, вместо того, чтобы поклоняться мне, они глупые, их разум похищен иллюзией. By this pastime, Sri Krishna has established that only he is to be worshipped. И вот этой лилой Кришна тоже показывает, что лишь он один является объектом поклонения, достойным для всех. Of course, the Brajbasis, their intelligence has not been stolen by worldly desires. This is just a lila, because everything that they do is only to please Krishna, even their worship of any devata. Конечно же, это относится к обывателям, что их сознание похищено материальными желаниями, поэтому они поклоняются деватам. Это не относится никак к Браджабаси, потому что у них нет никаких материальных желаний. Их единственное желание – это угодить Кришне. And that will become apparent by the ease with which Shri Krishna changes everyone's mind. Это станет очевидно по легкости, с которой Кришне удастся переубедить всех. See, Krishna approached his father. Oh, Baba, tell me, what are you doing? Кришна подошел к папе, пытаясь привлечь его внимание. Папа, а чем ты занят? If this is a yajna that you are organizing, a sacrifice, then who is to be worshipped? Which devata is to be worshipped in this yajna? И если ты готовишься проводить яги, то какому девате вы будете поклоняться в этой яге? What's the result of this yajna? И какие плоды принесет эта ягья? Is this yajna a Vedic yajna or is it Lokik, some traditional custom? Вы собираетесь проводить ведическую ягью или лоукик ягью, то есть в соответствии с нашими местными традициями? So Nanda Maharaj said, oh yes, go and play, I'm busy. Нанда Махарадж был занят, он сказал, сынок, иди, играй дальше. He was thinking, what can this small boy know about all these intricacies of dharma? Он думал, что я буду ребенку вот эти сложные идеи объяснять, вот эти тонкости дharмы. So then, Он не поймет. understanding his mood, Krishna thought, oh, I'll show him that I know something about dharma. Кришна And then he may answer me. понял, что папа всерьез его не воспринимает, как достойного на диалог, и подумал, надо доказать ему, что я кое-что понимаю уже. He said, oh, Papa, you are very expert and learned in all things. But so far in my life, I have only been taking cows to graze and not learning anything. Папа, ты сведущ во всех сферах жизни, а я по сей день только и знаю, как пасти коров. Я вообще ничего не знаю, у меня нет образования. I am your son. It is not right that I should not learn about all these things. Ты же не хочешь иметь глупого сына, это твоя ответственность дать мне образование и знания. Already I know something about Gyan and Dharma. Я кое-что уже сам узнал про Гьяну и Дхарму. So then Krishna began to demonstrate what he knows about Gyan and Dharma. Кришна решил блеснуть перед папой своими познаниями о Гьяне и Дхарме. He said, the Paramatma is present in the heart of every living entity.
Кришна сказал, Параматма живет в сердце каждого живого существа. And if a person realizes that Paramatma, then he sees everyone equally. And that person himself becomes worshipable by all people in this world. И если человек осознает Параматму, он начинает равнозначно воспринимать все живые существа. So this is the gyan of the yogis. И он достоин поклонения от других. Вот это гьяна. But those who are grihastas, householders, who have not renounced this world, they don't see everyone equally. Но грехаски, те, кто не отрекались от этого мира, они не воспринимают все равнозначно и всех. But rather, they should treat as their atma, their own family members, and their own community, and those who are outsiders, then they should give up neutral persons as if they were shatru, enemies. Потому что грехаски должны делить, понимать, кто свои, кто чужие. Для них атма – это своя семья и своя община. Остальные – это никто для них. Нейтральные люди для них должны быть как враги. So this is the rule of dharma. Это правило дхармы. So then Nanda Maharaj, he was very impressed hearing his son explain these ideas, which are very profound for a 7-year-old boy. Эти глубокие идеи впечатлили Нанду Махараджу. Он удивился, что 7-летний сын знает такие идеи. So then Nanda Maharaj began to explain to him. И Нанда Махарадж решил объяснить Кришне, что происходит. Oh son, this yagya is to worship the devata Indra. Сын, вот эту ягью мы будем проводить. Эта ягья предназначена для поклонения Индре. So actually what we are doing is not exactly Vedic, but this tradition has been followed by our family for many generations. So we consider it to be a mandatory karma. Несмотря на то, что эта ягья по факту не является ведической, но так как из поколения в поколение наша династия проводила эту ягью, мы считаем это важной дharмой своей. We consider that it's unavoidable for us because as cowherd people, we subsist by taking care, tending the cows. У нас нет выбора. В этом вопросе мы считаем эту ягью необходимой, потому что мы выживаем благодаря коровам. So the cows survive by eating grass, and the grass comes from the rain, and the rain comes from Indra. Therefore, we have to worship Indra, so he'll send the rain, and our cows will eat grass, and in this way, there will be prosperity in our community. Наше благополучие зависит от коров, благополучие коров зависит от травы. Трава растет благодаря дождям, а Индра как раз и посылает эти дожди нам. So then, Krishna was very cunning. И Кришна тогда поступил очень хитро. He began to refute his father's words with the philosophy of Purva Mimamsa or Karma Kanda. Он решил поспорить с папой, прибегнув к философии Пурва Мимамсы, Кармаканде. In that philosophy, actually, though they worship devatas, they don't believe in them at all. Кармаканда – это интересная философия. Несмотря на то, что они проводят яги деватам, но они не верят в их существование на самом деле. They think that the mantras have themselves the mantras to the various devatas. They have some power that creates a drisya, some impression that brings your karma in the future. And so the performance of religion itself is the cause of the result of the religion, not the demigod, which is so-called demigod who is worshipped. Они не верят в деват, они верят больше в механизм того, что вот мантры, они рабочие, что это мантры разным деватам, если их произносить правильно и проводить при этом ягью, сам факт того, что ты совершаешь вот этот акт, принесет дрищу, то есть желанный плод и будущую хорошую карму. They have no faith in the existence of any devata. А в самих деват последователи кармаканды не верят. So Krishna said, look, a person gets the result of their own work. Кришна сказал папе: папа, подожди, каждый получает плоды своей собственной деятельности. So even if Indra existed, then he could not give you a little bit more or even a little bit less than the result of the karma that you yourself have performed. Ты получишь все, что тебе положено по твоим поступкам, поэтому даже если Индра бы существовал, он не мог бы лишить тебя того, что тебе положено, или добавить что-то, что тебе не положено. So the worship of Indra is as useless as offering an oblation of ghee into ashes. Поэтому поклоняться Индре настолько же глупо, как поливать
ги в пепел. It's better to make a chapati and put it on the fire. At least you can feed your family with that. But this worship of Indra is useless. Это как бы бестолковое занятие, потому что лучше уж чапати слепить, пожарить и накормить семью этим чапати, чем тратить время и усилия на поклонение Индры. Our livelihood depends on the cows. So if we are going to worship some devata, we should worship the devata of the cows. Наше благополучие зависит от коров, поэтому если ты хочешь поклоняться деватам, давай будем поклоняться деватам, которые заведуют коровами. And that is Govardhan. А это Говардан. He is Govardhan. That means, Vardhan means increasing. And Go means cows. He's increasing the herd of cows by always nourishing and protecting and maintaining them. Говардан, то есть Вардан увеличивает, Го стадо коров, то есть тот, кто насыщает коров и помогает им размножаться. Вот это Говардан. Then Krishna, he gave an argument from Sankhya Darshan, another one of the 6 classical philosophical systems. Затем Кришна прибег к праману из Санkhya Даршана, одного из саддаршанов классических. He said, the creation of things in this world comes from Rajagun, the mode of passion. Сказал, Раджагуна руководит творением в этом мире, заведует. So it is not true that Indra makes the grass grow, but rather it is the mode of passion that makes the rain fall and makes the grass grow. Rajagun only, not Indra. Поэтому Индра никак не влияет на рост травы и на дожди. Это Раджагуна всем заведует. Дожди идут благодаря Раджагуне, и трава растет благодаря Раджагуне. Then Krishna, he gave another argument from, all these arguments are from misguided philosophers. А потом Кришна еще один праман процитировал, но все эти праманы являются ложными. Krishna said, there are 3 types of praman. That is pratyaksha, direct hearing, anuman, inference, and shabda, the Vedas. Кришна сказал, есть 3 вида прамана. Пратьякша, то есть сенсорное восприятие, ануман, то есть догадка, метод дедукции, и веды, шабда. And of all the types of evidence, pratyaksha is the best, direct perception. Но самый главный праман – это пратьякша, непосредственное восприятие сенсорное. Of course, this is completely wrong. Конечно же, мы не согласны с But этой Krishna идеей. gave the argument. He said, look, you cannot do anuman, inference, unless you see something first, then you can make some inferences. So anuman or inference depends on pratyaksha. Кришна сказал, ты пойми, папа, пратьякша, вот эта возможность увидеть, там вот непосредственно воспринять, очень важна, потому что невозможно даже использовать метод дедукции или догадок, не увидев что-то сначала. And how can you follow the Vedas if you cannot hear them, if you are deaf? А если ты глухой, то как ты будешь ведам слушать? So the Vedas depend on pratyaksha also. То есть ты не сможешь шабду следовать шабде ведам, потому что если ты глухой, поэтому пратьякша – это самый важный праман. So my question is this, have you ever seen Indra? What is the pratyaksh that Indra is sending the rain? Папа, вот ты скажи мне, ты когда-нибудь Индру видел? Вы видели его? У вас есть доказательства прямые того, что он посылает дожди? You know that we can see with our eyes, directly in front of our eyes, that the cows, they bless us with milk. The brahmanas, they bless us. And Govardhan, this mountain Govardhan, is supporting and nourishing everyone. Мы знаем неопровержимый факт, что браманы – это наши благодетели, коровы – это наши благодетели. Мы знаем, что Говардан – благодетель для нас, потому что он дает траву коровам и так далее. So, we should do a Trivriddha karma, 3 activities, the worship of brahmanas, cows, and the mountain, Giraj Govardhan. Поэтому самое актуальное для нашей общины – это почтить наших благодетелей. Надо провести 3 вида карму. Мы будем поклоняться брахманам, коровам и Гирираджу Говардану. So, all the preparations that you have made, all the paraphernalia that you've collected for the worship of Indra, it should not be given to him, it should all be used for Govardhan Puja. Поэтому все ингредиенты, которые вы заготовили, все парафиналии мы будем задействовать в поклонении Говардану. In this festival, we should worship the cows and the calves and the brahmanas. У нас будет особенный праздник, у нас будет праздник, во время которого мы почтим и коров,
и брахманов, и Гирирадж Говардан. And we should feed everyone, Мы устроим пир для всех. even down to the dogs and outcast people, even down to the ants. We should feed everyone. В этот день будут пировать все, даже там собаки, неприкасаемые, даже муравьи все будут накормлены. But we should not give one grain of rice to that Indra. Но ни крошечки не достанется этому Индри, ни одного зернышка риса мы не дадим ему. This festival should be called Anukuta Mahotsav. Anukut means a mountain of food. Давай этот праздник будет называться Анукута, то есть гора еды, Анакута. So we should make a huge mountain of food with many different preparations and offer it to Govardhan. Мы смастерим целую гору из блюд, из еды, и накормим этой едой Гирираджа Говардана. We should be decorated and with music and dancing. We should perform the parikrama of Giriraj Govardhan. Надо серьезно отнестись к этому торжеству. Мы оденемся очень нарядно, у нас будут музыканты, и вместе мы проведем целый парад вокруг Гирираджа Говардана. And anyone who will partake of the prasadam of Giriraj Govardhan will be born in Braj as a human being, always young and fresh and healthy. И любой, кто почтит прасад Гирираджа Говардана, родится во Врадже и всегда будет здоровым и юным и красивым. They will never have old age, and their minds will be peaceful, and they'll be very beautiful. Этим людям не придется страдать ни от старости, ни от болезней, ни от беспокойства ума. And then Krishna looked at Balaram and he was smiling. Кришна подмигнул брату Балараму. And he said, and if anyone ignores this worship of Giriraj Govardhan and instead worships Indra, then that person will become poor, he'll become homeless, he'll become sick, he'll become blind. He'll be so poverty-stricken he won't even have any clothes. Улыбнувшись Балараму, Кришна тогда строго добавил, а любой, кто не почтит Гирираджа, будет поклоняться Индре, он потеряет все свое состояние, у него не будет ни дома, ни еды, он будет больным постоянно, у него даже денег на одежду не будет, у него даже одежды достойной не будет, будет рваная какая-то, как ободранец будет ходить. Krishna said, oh Papa, can you please do this for me? И харизматично улыбнувшись, Кришна сказал, папа, ну ради меня сделай это, проведи этот праздник, пожалуйста. So even though Krishna's speech was full of all types of philosophical contradictions, несмотря на то, что вот речь самого Кришны была полна апасиданта и вот этих философских противоречий, even though, yes, Sri Krishna had spoken apasiddhanta against the conclusions of the Vedas even. то есть полную, вот это апасиданта, он наговорил папе полный Because he was so dear to everyone. So his smile was so endearing and all loved him so much. Then just seeing him, everyone was astonished and Nanda Maharaj agreed, yes, let's worship Govardhan. То есть он говорил полные глупости философские, но был настолько при этом очарователен и сладок, что никто ему не смог отказать, и все взрослые согласились. Ладно, давай проведем такой праздник, Кришна. So how could Sri Krishna speak these things all against Vedic conclusion? Oh, because he wanted to somehow or other stop the worship of Indra and manifest this Govardhan Puja. And he has spoken just out of affection for his father and all Brajabasis. Кришна так любил своих Браджабаси и так негодовал по поводу гордости Индры, что он был готов на все ради того, чтобы отменить Индра-пуджу, вплоть до того, что он говорил несуразные философские всякие вещи. So then it was agreed that they would do Govardhan Puja. И все тогда согласились, что действительно нужно провести Говардан Пуджу. Not immediately, but after a few days. Не в тот же момент, но они решили, через несколько дней мы все-таки проведем этот праздник. So gradually, this very day came, the Amavasya, the dark moon night, in the month of Kartik. Прошло несколько дней, и наступила Амавасия, этот самый день, который мы празднуем сегодня, Дивали. And on this day, Brijbasis gave charity and gifts to each other. И в этот день все Браджабаси праздновали Дивали, они дарили друг другу подарки. And they all dressed up in their finest new clothing and ornaments. Все были наряжены в новых одеждах, украшениях. And they decorated their houses, balconies, terraces, windows, everywhere with deeps.
and the whole of the Nandagaon, Varsana, Javat, all the different small villages around Braja became illuminated in the most charming way. То есть к этому дню все подготовились в Браджавасе, все выглядели очень нарядно, все украсили свои дома лампадками, то есть все огоньки светились вокруг Нандагауна, вокруг Варшаны, вокруг Явата, то есть во всех деревнях. And in the middle of the night, when everyone went to sleep, Krishna went up to the roof of the palace of Nanda Bhavan, and he was looking in the direction of Yavat. And there Shrimati Radhika had climbed up to her Chandrashala, that is the moon tower, and she was looking in the direction of Nandagaon. And in the distance, illuminated by all the lamps in the night, Radha and Krishna had a very beautiful darshan of each other. То есть была красивая такая волшебная ночь, не было луны, потому что новолуние, и вся местность была озарена светом этих фитильков, лампад, и Кришна взобрался на крышу дома в Нандагауне и стал смотреть в сторону Явата, а Радика тоже, которая не могла заснуть, она забежала в Чандрашалу, в свою тоже башню, на крышу, и оттуда стала смотреть в сторону Нандагауна, и они увидели друг друга в этих иллюминациях. Then the next day was the Pratipada, that is tomorrow, and that is the actual day of the Anukut Mahotsav, the festival to worship Govardhan. И вот это Дивали, вечер Дивали, это как раз был канун того дня, когда в Браджавасе решили провести фестиваль Пуджу Гирираджу Говардану, So Пратипаду. the next day, the Brijbasis made so many thousands, uncountable preparations. И вот на следующий день в Пратипаду Браджабаси все приготовили тысячи и тысячи вкусных блюд. And they set off right here, along this path to Giriraj Govardhan on their bullock carts with all the И preparations. по этой тропинке они все отправились к Гирираджу Говардану на своих телегах, повозках. So when they arrived there, then they made a big mountain of food. И когда они прибыли к подножию Гирираджа Говардана, все выложили те блюда, которые приготовили, и выстроили из них огромную гору. They made a huge mountain of rice. Там была огромная гора риса. And the peaks of the mountain were made of sugar candy, rock candy. И выложили на пиках этой рисовой горы, они вставили туда сахарный тростник. This mountain had forests of spinach. То есть выложили шпинат туда в форме леса на этой горе риса. It had lakes of dal. Сделали озера из дала. And they, on all sides, ghee was cascading down the mountains. There were waterfalls of ghee. И как потоки водопада со всех сторон этой рисовой горы стекали ручейки гhi. Just as Giriraj Govardhan appears to be so many boulders, so there are so many baked cakes everywhere, like boulders on the mountain of the Anukut, mountain of food. Потому как на Гирирадже много валунов, вся вот эта рисовая гора была украшена такими буханками всяких тортиков, там пирогов и хлеба, и все там выпечка лежала такая в форме валунов. And the Brijbasis had decorated Govardhan also with flags and festoons. It was very festive. В Браджабасе повесили много флагов, ленточек таких всяких праздничных, там транспарантов по Гирираджу Говардану. And then just when they made the offering to Giriraj Govardhan, suddenly on the top of Govardhan, a huge form appeared there. И когда они сделали это подношение из всех этих вкусных блюд Гирираджу Говардану, вдруг огромная форма появилась на этой горе. Krishna was down on the ground as a little 7-year-old boy, but Krishna himself had expanded into another form and was standing on the top of the mountain and walking around. То есть маленький 7-летний Кришна стоял у подножия Гирираджа Говардана среди толпы в Браджавасе, но он создал свою экспансию, эту огромную форму, в которой он проявился наложился на Гирирадж Говардан. Everyone was amazed. What is that? Все в Браджавасе были изумлены вот этим видением. It looks like a moving mountain of kajal, black kajal. Они подумали, потрясающе, это как огромная гора Каджала. Look at his crown, which has thousands of bouquets of flowers in it. Какие красивые у него, какая у него красивая гирлянда, она состоит из крошечных букетов. And he's shining like 1,000 suns. И он сияет, как 1000 солнц. So then the Krishna
very humbly, he looked up at that huge form of himself and he said, "Oh Bhagavan, who are you?" That means, "Oh great worshipable person, who are you?" И с величайшим почтением, с помпой Кришна, посмотрев на собственную проекцию на этой горе, он сказал: «О, Бхагаван, кто вы?» And then, in a deep voice, rumbling like thunder, the huge form of Krishna replied to himself in his small human form, "Shailosmi, I am this mountain." И глубоким таким зычным голосом, подобным раскатам грома, Кришна же сымитировал ответ этой горы. Он сказал: «Shailosmi, я эта гора». So from the crowds of Brijbasis who were behind Krishna, there was a huge uproar. What is this? What is this? И толпа The mountain has appeared. радостно зашумела, и они не верили своим глазам, что Гирирадж действительно предстал перед ними в этом облике. Krishna turned around to the crowds of people to make them become quiet. Кришна повернулся, чтобы присмирить толпу, сказать: Listen. «Тихо, тихо, не шумите». Krishna said, "Listen to me. This divine being is worthy of our respect because to make our Shraddha, our faith, very strong in him, he has directly appeared before our eyes." Кришна сказал: «Этот девата достоин нашего почтения, потому что, чтобы убедить нас милостиво, убедить нас в своем существовании, он сразу предстал перед нами». He is so merciful. Насколько он милосердный. We should all give our pranams to him. Срочно все должны поклониться ему. Then Krishna turned around towards the mountain and along with Balaram gave Dandavat pranam on the ground to himself. And then all the Brijbasis followed and they all gave Dandavat pranam also. И Кришна подал пример всем Браджабаси, повернулся к Гирираджу Говардану вместе с Баларамом, они поклонились, все Браджабаси последовали их примеру. So then that huge form said, "The other devatas, they have some pritagabhav. That means they see themselves as different from you." И вот эта огромная форма Кришны, Гирираджа Говардана, он сказал, что другие деваты, они делают различия между вот подобными себе и нижестоящими. You see, in the Vedic culture, persons who have higher status, they can eat together. They never eat together with persons of a lower status. То есть люди высокой касты в ведической культуре никогда не станут обедать вместе с низкокастовыми. So, Giriraj Govardhan was saying, when you offer food to Indra or any devata, then you don't see them eat because they think they are high status and you are low status. Потому что Гирирадж хотел донести до людей, это в Раджавасе сказать, когда вы делаете подношение Индре или другим деватам, вы не видите, как они кушают, они не будут при вас кушать и принимать ваши дары. So that huge form who said, claimed to be Govardhan, he says, "So I am not like that. I never see any difference between you and me. So now I will eat this in front of you all, directly." Вот это огромная форма, который представился как Говардан, он сказал: «Вот я не делаю различий между вами и собой, поэтому я буду кушать прямо при вас сейчас». So then he began to eat in the most astonishing way. И самым удивительным образом он стал кушать. You know, if you go to a place where there are many birds and you throw some grains on the ground, then all the birds fly and they land on that place to eat the grain. Если вы найдете место, где обитает много птиц, и бросите зерна на землю, вы увидите, как все эти стаи слетятся сразу к зернам. So when Giriraj would just reach out his huge hand, then all the food preparations would fly like birds through the sky and fill his hand, and then he would eat. And again he was reaching out with his right hand, and all the preparations were flying into his hand, and he was eating. И Гирирадж стал протягивать вперед руку, как только он протягивал ладонь, все эти разные вкусные блюда начинали слетаться, подлетать, как птицы, на его ладонь. Он кушал, опять выставлял руку, и опять рука наполнялась едой. And with his left hand, he was pointing up. Like this. А левой рукой, Indra, I'm eating all your preparations. левой рукой он указательным пальцем так тряс, дразнил Индру на небесах, что ха-ха, Индра, я все съел, что тебе было And he was положено. relishing the preparation so much, he manifested thousands of hands
And his hands seemed to be everywhere, taking all the preparations, and he was eating everything. Он с таким азартом ел эту еду, что у него появились бесчисленные руки. Во всех, куда ни посмотри, были его руки, и все они были наполнены едой, и он их закладывал в рот одну за другой. Very soon, all the preparations were gone. And Giriraj was saying, Anyo, bring more. Вскоре исчезла эта рисовая гора, и все эти озера издала, шпинатовый лес. А Гирирадж говорил, Аньор, несите еще. So then they bought more preparations. Браджабаси стали подвозить еще блюда. Oh, he ate all those as well. Он съел и добавку. And said, bring more. И требовал еще. So then Krishna gave, here is a tulsi leaf. И Кришна тогда дал ему листик туласи. And he took the tulsi leaf. Oh, tryptosme, now I am satisfied. Гирирадж съел этот листик, триптосми, я наелся. So in this way, all Brijbasis were responding in different ways. То есть все Браджабаси реагировали на происходящее по-разному. Small children were scared of this huge form and they were hiding behind their parents. Маленькие дети были сильно испуганы этой огромной формой, они прятались за родителей. The teenagers were laughing and joking. Подростки хихикали, шутили. The old people, my whole life I have never seen anything like this before. Старики говорили, за всю жизнь такого не видал. But Govardhan was fully pleased with every single Brijbasi Но at Гирираджу every age. Гавардану нравились все Браджабаси поголовно. So when he'd finished eating, then he reached out to a pond far away and he washed his mouth. Когда он закончил кушать, он дотянулся до озера, помыл руку, там наполнил, взял воду, прополоскал рот. And then he spat it out and he came out in like a fountain and made a rainbow in the sky. Выплюнул воду, и в форме такого радужного фонтана вода эта полетела, эти брызги. And wherever that water landed, at once grass started to sprout up there. И в тех местах, где And упали, he was proving the grass comes from Govardhan. в тех местах, куда упали капли эти брызги, тут же стала расти трава. То есть он доказал всем наглядно, что действительно трава растет благодаря ему. So then after eating, then you have to have a tambul. So the Brijbasis offered big mountains of tambul, and he took the tambul and he was chewing and smiling with a face shining like the sun. Когда он закончил есть, Браджабаси угостили его тамбулой, и он очень довольный жевал эту тамбулу, сиял как солнце от радости. So after offering bhoga, then it's time for arati. После подношения бхоги необходимо провести арати. Just as Nanda Maharaj was thinking, how can we worship such a huge form? Нанда Махарадж был в раздумьях, как поклоняться такой огромной форме, как мы проведем арати. Then he looked around, and there appeared here and there in different places huge deeps with hundreds of lamps on them above and below the handle. You know, have you seen in the Yamuna Arti in Vrindavan or in the Ganga worship at Halkipuri in Haridwara? They are very huge deeps. So like that, with hundreds of deeps appeared there, and they were all lit. So then the Brijbasis picked them up and they were offering arti to Giriraj. И вдруг непонятно откуда перед Нандой Махараджем появились огромные многоярусные лампады, такие, как вы видели вот там в Харидваре, там у Ямуны проводят арати вот с такими многоярусными, огромными дипами. И вот они появились, и Браджабаси стали их брать и ими поклоняться. So then Giriraj was fully satisfied. He said, I'll give you a benediction, what do you want? Гирирадж был полностью удовлетворен их служением. Он сказал, я готов дать вам какое угодно благословение. But the Brijbasis could not think of anything that they wanted because the Prem makes one completely satisfied. Что вы хотите? Но Браджабаси не нашлись даже что ответить, потому что они были настолько преисполнены премой, что им ничего не хотелось. So from their hearts, they just prayed in their hearts. Oh, may the son of Nanda Maharaj be happy forever. Но все помолились из глубины сердца, пусть сын Нанды Махараджа всегда будет счастлив. And then suddenly, that huge form of Govardhan disappeared. И внезапно эта огромная форма Гирираджа Гавардхана исчезла. So then when he disappeared, Krishna turned around to all the Brijbasis and said, just see, you worshipped Indra for so many years, but you never saw him. But Govardhan is so merciful. The first time you worshipped him, he gave darshan.
И когда Гирирадж Говардан исчез, Кришна повернулся ко всей толпе и радостно сказал: ну что, видели? Первый раз вы провели ему пуджу, и он тут же явил себя вам. А Индри, сколько лет вы поколение с поколения проводите пуджу, вы его в жизни не видели. You see, he's so powerful that he ate all the preparations that had been prepared for Indra. And if it's for sure, he's so powerful that if anyone will disrespect him, he'll punish them. Видите, какой он сильный, он съел всю еду, которая предназначалась для Индры. Поэтому это наш заступник. Если кто-то будет нам докучать, он их всех побьет. So then, the next part of the festival was the worship of the cows. И затем праздник продолжился уже с гоу-пуджей, поклонением коровам. The cows, their horns were decorated, they were gold-plated, and their hooves were silver-plated. Рога коров были покрыты золотом, а копыта серебром. Their backs were decorated with silken cloth, and their necks were decorated with necklaces of pearls and jingling bells. На них были красивые шали, на шеях были всякие гирлянды, колокольчики, ожерелья. So the gop caste naturally has love for the cows, and cows naturally love the gop caste. But the supreme among the gop caste is Nanda Maharaj and his villages. So no one can, even the great sages, they cannot even conceive of the go prem, the love that Nanda Maharaj and his villages have for the cows, and the love that the cows have for the Brajabasis. Все пастухи естественным образом любят коров, и коровы всегда отвечают им взаимностью. Но среди всех пастухов, всех общин, Нанда Махарадж и его община, они отличаются превосходной гоу-премой. То есть никакие там ни деваты, ни мудрецы не могут себе вообразить, насколько сильно Нанда Махарадж и пастухи обожают коров, и как сильно коровы любят их в ответ. So Krishna and his friends stood around the cows with folded hands, and they recited the Go Sukta. И очень почтительно Кришна со сложенными ладонями вместе с друзьями выстроился вокруг коров, и все они воспевали Гоу-сукту. And when they finished reciting, they all began to laugh, and then they bowed down, gave pranam to Gomata. Прославили коров, потом они рассмеялись, поклонились Гомате. Then it was time to feed the cows. Потом наступило время кормить But when the коров. cowherd boys tried to feed the cows, they would not eat, and then they realized what was wrong. They said, "Hey, Krishna, come here and touch this grass." Because unless the grass was touched by the fragrant hand of Krishna, and the cows could smell the fragrance of Krishna's hand on the grass, they would not eat it. Все мальчики начали кормить коров, но коровы отказывались есть, и они быстро поняли, почему, и стали звать Кришну: «Кришна, иди сюда, коснись пучков этой травы своей рукой», потому что они выискивают вот этот аромат тела Кришны и не хотят кушать, если они не чувствуют этот аромат. And the Brahmanas performed a fire sacrifice. Брахманы провели яги. And Krishna sat down there with Nanda Baba, participating in that swaha, swaha. Кришна, так как он сын Нанды Махараджа, принял участие в этой яге, с папой вместе они кидали зерна в ягью. So the cows and the Brahmanas and Govardhan have to be worshipped. But the cows are worshipable, but also the paraphernalia of the cows, that means the cowherd boys are also to be worshipped. То есть надо было почтить и брахманов, и коров, но не только коров, а также парафиналия. К парафиналиям коров относятся и пастухи, то есть надо было почтить и пастушков. So Nanda and Yashoda and the other parents, they decorated their sons, the cowherd boys, in tilak and sandalwood paste and beautiful silks and jeweled ornaments. Родители всех пастушков with garlands and earrings. Нарядили сыновей, они там им тилоки красивые нарисовали, дали особые украшения в этот день, гирлянды, умастили их сандаловой пастой. And Nanda and Yashoda, they offered arti to Krishna and Balaram and also to their friends. И наступила уже очередь вот это пуджи пастушкам. Нанда и Йашода, они поклонялись Кришне, Балараму и их друзьям. So then, when the worship of Govardhan, the Brahmanas, the cows and the cowherd boys had been performed, then Krishna said, now it's time for Giraj Govardhan Pakrama. После того, как уважили всех, и Гираджа Говардана, и коров, и брахманов, и пастушков, Кришна объявил, что наступила пора совершить парикраму вокруг Гираджа Говардана. So then they set off. И тогда вот эта процессия тронулась. So at the front of the procession
there were the cows and bulls. Первыми двинулись быки и коровы. And around them, the cowherd boys were herding them and bringing them along. Вслед за ними бежали пастушки, Then, направляя их. then behind the herd of cows and the cowherd boys marched the brahmanas. За пастушками уже первыми шли брахманы. And behind them, the chatras, that means the security of the village. За брахманами шла охрана. And then Nanda Maharaj and his brothers, the elders of the village. А потом уже как администрация, то есть Нанда Махарадж, его братья. And then behind them, the women, and behind them, the young gopis. Потом старшие гопи, и последними замыкающими шли юные гопи. And then last, the Shudras, the craftsmen and artisans of the village were behind. А уже за юными гопи шли поодаль все эти музыканты, ремесленники, все шудры. So in this way, there was a very, very long parikrama party. То есть растянулась, этот был длинная такая череда людей. There are so many professional dancers and musicians and singers. And so the air was full of the sound of kirtans. То есть было шумно, весело, потому что музыканты играли, певцы пели, танцовщицы танцевали. And the Braj gopis were also walking, and one gopi was singing. She would sing a question, and then all the other gopis would together sing the answer to that question. И гопи шли одной большой группой юной и стали петь. Одна запевала, она пела какой-то, задавала вопрос, а хором все ей отвечали на ее вопрос. So one gopi was singing, Giri Pujena Vitamayena, who has inaugurated the festival of Govardhan. Одна гопи спросила, кто основатель праздника Гирираджа Говардана? And then the other gopis would sing back, oh, that person who killed Putana has done it. А все остальные гопи хором отвечали, тот, кто убил Путану. Giri Pujeyam Vitamayena. And then they would sing, oh, that person who crushed Trinavarta has done it. Кто придумал Говардан Пуджи? А гопи отвечали, тот, кто разбомбил Триниварту. Oh, who has inaugurated the festival of Govardhan? Oh, that person who uprooted the Arjun trees. Кто основатель поклонения Говардана? Тот, кто свалил деревья Арджуна. Oh, that person who destroyed Agabaka, Shakatasur, Agasur, and Bakasur. Тот, кто уничтожил Бакасуру, Агасуру, Шакатасуру. Oh, that person who subdued Kaliya. Тот, кто укротил Калию. So in this way, the gopis were in a meditation in their kirtan, going through their remembrance of all the pastimes of Krishna from his birth until the present day. То есть все гопи были погружены в вот эту музыкальную медитацию, то есть вспоминая все лилы Кришны с самого младенчества. Sometimes when Krishna would take his flute and begin to play, the Brijbasis felt such ecstasy that the whole Parakram party just Иногда became frozen like statues, like ice in winter, from the ecstasy of hearing the sound of Krishna's flute, and the Parakram party just stopped. And then again it continued. Иногда чарующие звуки флейты оказывали такое магическое влияние на всех браджабаси, они застывали на какое-то время и просто как замерзшие такие ледяные фигуры стояли, потом снова оживали и все двигались вперед. So then sometimes Krishna was controlling the cows with his stick and dancing with his stick and throwing his stick high into the air, twirling it and catching it again. Кришна то погонял коров вперед палками, то он подкидывал свою палку ввысь, и там махал и вращал и. So in this way, gradually, the whole Parikrama party went around Govardhan Hill and returned back to the place where the Yagya Mandap was, where the fire sacrifice of the Brahmins had been performed. То есть с таким весельем вся группа постепенно обошла весь Гиррадж Говардан и вернулись к тому месту, где была площадка для яги. So everyone, now that festival was over, but there was so much love. They were so attached that no one wanted to go home. So they decided, let's camp here tonight. И все были в таком восторге, в таком оживлении, что после этого праздника они не хотели, чтобы праздник прекращался. Они думали, давайте все вместе заночуем прямо тут. So all Brijbasis camped there, and then the next morning, that day was the Pratipada. The next morning was Bratri Dvitiya. That means in Sanskrit, Brothers' Day.
Никто расставаться не хотел, все там разбили лагерь и заночевали. А на следующий день наступила Двитя, братри Двитя, день братов. It's a day when brothers Братьев. bring silk and ornaments and give gifts to the sister, and sisters cook delicious preparations and very lovingly feed their brothers with their own hands. День братьев. В этот день мальчики идут в дом к своим сестрам, приносят им красивые там одежды, подарки, а девочки кормят, сами готовят для брата и своей рукой кормят брата. So, what happened on Bratri Dvitiya, we'll tell tomorrow. И что произошло в день Братри Двити, мы узнаем завтра в день Братри Двити. So today we have described Завтра about Пратипаду. Today we've described about the Govardhan Puja because tomorrow is Govardhan Puja. So you can meditate on this pastime tomorrow. Everyone should make a big mountain of food and make it extraordinarily beautiful. And please take a photograph of your Anukut Mahotsav and send it to us and put it in the comments below the class tomorrow. То есть мы забежали вперед и рассказали сегодня про Анукута Махотсев, чтобы завтра у вас была вот эта пища для медитации, когда вы будете праздновать этот день, вы будете, я хочу, чтобы все приготовили огромные пиры в честь Анукута Махотсева, и можете свои фотографии своих вот этих пиров, подношений Гирираджу выложить в комментариях под этим видео завтра, и у вас будет замечательный праздник, торжество. So happy Diwali. С Дивали вас всех. And happy Govardhan Puja for tomorrow. И чудесный Говардан Пуджи вам всем завтра. We'll see you all again soon. И мы встретимся с вами завтра вечером. Srila Gurudev ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Shri Giraj Govardhan ki jai, Shri Deepavali Mahomotsav ki jai, Shri Anukut Mahamotsav ki jai, Vale Vrindavan Bihari Lal ki jai, Vare Saniwali ki jai, Vrishabhanu Raj Kumari Ju ki jai, Jai Jai Sri Radhe Sham. Jai Gaur Sitanath Premanande Hari Hari Bol.